Hello everyone, welcome to Telangana Exam Center. A big depression, or you can say that a big obstacle, will hit the Telangana pharmaceutical industry for sure. Why? Because there is one international event happened by a most powerful president of a country, Mr. Donald Trump. And with his policies of blunt force diplomacies and very stubborn and adamant decision making is actually going to affect Telangana pharma industry sector for sure. Whether it is the Telangana pharma industry revenue you talk about, that will go down for sure. Whether it is the number of people who are working in Telangana pharma industry, their workforce layoff you can see as early as possible, and investment in Telangana with regard to pharma industry will also go down. These three are going to happen. We cannot help it out because foreign affairs are not a part of state government subject. It is central government who has to do it. I guess you are right. Okay. So to all those students who are watching me, I want to request all of you only one thing. Group 1 toppers has been announced. Don't look back again. Time has gone. Don't think that you will get the chance of re-examination. Forget about what is happening with it. అసలు మర్చిపోకండి, అది లేదనుకోండి, అయిపోయింది కదా. మీరు మంచిగా రాయలేదు, మీకు రాలేదు, 560 మెంబర్స్కి వచ్చింది అట్లానే అనుకోండి. వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో అది లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ అనుకొని యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ ట్రై టు క్రాక్ ఇట్. డోంట్ లుక్ బ్యాక్ ఎట్ ఆల్. డోంట్ ట్రై టు సీ ఆల్ ద న్యూస్ ఆల్ ద టైమ్ ఆన్ ద యూట్యూబ్. దే వాంట్ దట్ మీరు వాళ్ళు కొత్త కొత్తగా చెప్తూ ఉంటారు, అనాలిసిస్ చేస్తుంటారు, బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు బీ హుక్ టు దర్ ఛానల్ కదా. అప్పుడే దిల్ గెట్ ద వ్యూస్. సో మేక్ షూర్ దాట్ డోంట్ లుక్ బ్యాక్. ఇప్పుడు వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ప్రామిస్ టు యువర్ సెల్ఫ్ దాట్ ఇవాళ నుంచి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సిట్ ఇన్ యువర్ హోమ్. డోంట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ with regard to mobile or with regard to girls, with regard to boys, with regard to hanging out, with regard to friends, with regard to eating out, with regard to OTTs, with regard to movies. Nothing else should be there in your life except you, your books, and you require a mentor like me who can get through the examination because I have produced the toppers. So you can connect to me. Just communication with me and with your family and with your books is enough. ఇది మీరు 6 months చేయండి సరిపోతుంది, దానికంటే ఎక్కువ చేయకండి. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. 6 monthsలో డెఫినెట్గా యూ విల్ బికమ్ సో గుడ్, దెన్ యూ విల్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ వెన్ యూ క్రాక్ ది ఎగ్జామినేషన్. సో మంచిగా చదువుకోండి, ఓకేనా. సో టుడే విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ఎకనామిక్ కరెంట్ అఫైర్స్. ట్రంప్ 100% టారిఫ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ఇండియన్ ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్. ఇండియన్ అంటే తెలంగాణకి ఎట్లా మర్చిపోతాం వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాట్? ఫార్మా ఇండస్ట్రీ. Getting my point? Yes. So obviously, basically, what is the meaning of 100% tariff? So this is America here. So in America ki 100 rupees lo oka drug, oka tablet manam amtunam. We are selling one tablet 100 rupees. Donald Trump said that this tablet now the American people will get in 200 rupees. Means plus 100% taxes on it. If we are exporting, does not mean that Telangana or India only have pharma industries. Atla undadu kada andi. So you have German pharma manufacturers, France pharma manufacturers, Korea, Japan. They will also send their medicines, their tablets to the American markets. And wala tablets price takwa, mana tablet price ekwa. So mana products sell avadu akkada. So there won't be takers to our particular, because consumer, whether it is USA, whether it is India, whether it is Telangana, whether it is in like a tribal land, whether it is in Andaman, whether it is in Antarctic, whether it is in Mars, consumer is always price sensitive. That is the economic principle. Ante price takwa ekkada untadi, consumer akkade veltaru. That is very common. Does not mean that USA వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, సో దే విల్ బి టేకింగ్. నో. ఇండియా లాగా అందుభక్తి ఎవరు లేరు. పెట్రోల్ 10,000 రూపీస్ ఉంటే కూడా మేము కొంటామని అట్లా ఎవరు అన్నారు? రైట్, ఫైన్. సో ఆబ్వియస్లీ మన ప్రొడక్ట్స్, వాట్ హ్యాపెన్ టు అవర్ ప్రొడక్ట్స్ వెన్ దేర్ విత్ హయ్యర్ ప్రైజెస్, నో టేకర్స్. When your products are not selling, when your jalebis are not selling of your home, when you are in your kirana shop, people are not coming to buy, what you will do? ముగ్గురు పని చేస్తున్న వాళ్ళ నుంచి you will remove one. Okay, you will not make any new investment. You will not do anything else. So what will happen? Automatically when people don't come, so you will either have to try for another market, వేరే దగ్గర అమ్ముకోవాలి, షాప్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే బంద్ చేసుకోవాలి. So this is the only two important ways. If this happens, let us see what is going to happen. I will also talk about the impact of this tariff on Telangana. ఇప్పటి నుంచి, from today onwards, every current affairs of India or obviously Telangana will be related to Telangana only. Every current affairs of India and international will be linked to what?
our Telangana impact. Okay, so you can see that this is my small advertisement. Please be a part of it. Whether I am very good in economy and Telangana movement, SNT will be given to us free. Along with that, current affairs complete 1 year will be given with regard to Telangana, because I do on Telangana, that all PDFs are there with me. Indian current affairs, I will give any kind of budget or all that current affairs will be given to you. For women, separate prices there. For men, for general category, means if the women want to also be willing for this also, testify. That's why I put here general. So women, you are the backbone of country also. You should be also the backbone of my channel. So do subscribe and do follow, and also do a part of my lecture. And boys, you're all me only at the end, right? Okay, fine. So issue in the news ఏముందంటే US President Donald Trump has taken a decision. ఆ డిసిజన్ ఏముంది? ఇంపోజ్ 100% టారిఫ్ ఆన్ బ్రాండెడ్ అండ్ పేటెంటెడ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంపోర్ట్స్. నథింగ్ బట్ మన టాబ్లెట్ వెనక డాక్టర్ రెడ్డిస్ అండ్ ఫార్మా రాసి ఉంటుంది కదా, దాట్ ఇస్ ఓన్లీ కాల్డ్ ఎస్ బ్రాండెడ్. పేటెంటెడ్ అంటే అందులో ఉన్న డ్రగ్ ఫార్ములేషన్స్ సేమ్ టు సేమ్ వేరే కంపెనీ చేయదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ ఎస్ బ్రాండెడ్ అండ్ పేటెంటెడ్. సో ఆన్ బ్రాండెడ్ అండ్ పేటెంటెడ్ 100% tariff has been imposed by Mr. Donald Trump. From October 1st, this is going to happen, and it is going to be hitting India's pharmaceutical market. A sector, pharmaceutical sector, is heavily reliant on what? American market. Ante market ante place of buying and selling. So we are the sellers, Americans are the buyers. So this American Indian market will get distorted. Obviously, our products will be having very tough times in American market when we are selling it. But exemption ఆయన ఇచ్చారు. Trump declared that the new tariffs would apply only to the companies, okay, only to the companies who are not based in America. ఒకవేళ pharma industries are based in America only, in US only. If Dr. Reddy is in US, then it will not be imposed. Tariff will not be there. Okay, so any kind of plants which are under construction in USA. Basically USA lo unna plants ki under ki, whether Indian company or foreign company, if it is in US, whether it is under construction or constructed, whatever it is, they will be exempted from this particular tariff. Okay, one exemption, but obviously many of the companies are there here because of the cost effectiveness, labor supply, skilled workforce that we have. So a lot of them are here only. So basically the pharmaceutical drugs ఉంటాయి కదా అండి, దే ఆర్ ఆఫ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories for our discussion. One is patented and branded. On these drugs only the imposition of tariff happened, whereas some other categories of drugs are there which are called as complex generics and formulations. On this, at this point of time, tariff is not there. If this also tariff increase, no, then our industry would have been gone. But at this point of time, tariff has been imposed on this category. We are little bit saved. Dependency of India pharma and US market. You can just see in the financial year, if you see this year only April to December, okay, India exported 1.87 lakh crore worth of pharmaceutical products. Okay, totally 1.87 lakh crore of pharmaceutical products we have exported, with US, UK, South Africa, Netherlands, France as top destination. Nothing but US is taking lot of our imports with regard to pharma products. India's total global pharma exports stood at 30 billion. The US is the India's single biggest pharmaceutical market. Means they take lot of our drugs, accounting for 31% of India pharma. So India, whatever the pharma products, whether it is tablet, syrup, whatever it is, if you're exporting 100% to the world, 31% goes only to the US. That's why it is a top destination of India's pharma's products. India shipped 3.6 billion worth of drugs to US in 2024, then increased to 3.7 billion in the first half of 2025 alone. So just imagine 2024 మొత్తం yearలో 3.6 billion worth drugs మనం అక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినాం, అంత డబ్బులు సంపాదించినాం. Just in the first half లో 2025 up from the April is the financial year, no, April, May, June, July, August, September, till September we have done 3.7. Just imagine that this figure would have gone double if this tariff wouldn't have been there. So this much of money involved, my dear students, and it's going to affect India for sure. So American effect ఏముంటుంది? In 2024 America imported nearly 233 billion pharmaceutical medical products according to the Census Bureau. Okay, basically what will happen? Indians pharma industries are known to make drugs which are cost effective and సస్తాలో ఇస్తామని. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు అమెరికన్స్కి టాబ్లెట్స్ విల్ బికమ్ వాట్ హయ్యర్ ప్రైజెస్లో వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. ఓకే, సో వోటర్స్ కేర్ ఎక్స్పెన్సెస్, హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ మెడికేర్ విల్ ఇంక్రీజ్, దట్స్ ఆల్.
సో వాళ్ళకి ఇంక్రీజ్ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అమెరికా సంథింగ్ దే విల్ డూ అండ్ దే విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ స్టెబిలైజ్. నో ఇండియాకి మనం లెసన్ టీచ్ చేద్దాం బై బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ రిలేషన్ విత్ రష్యా అండ్ చైనా. సో వీ విల్ గివ్ యూ సబ్సిడీ సంథింగ్ అలా ఇచ్చేసి ద ప్రైస్ దే విల్ మేక్ ఇట్ డౌన్. సో ద ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ దట్ దే విల్ హ్యావ్ ఇట్ వాట్ ద ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద కన్స్యూమర్స్. So why India may be hit? India is often dubbed as, means called as pharmacy of the world. It accounts for 20% of global generic medicine, contributes 60% of vaccines, hosts highest number of US FDA approved plants outside America. So whether with regard to pharmacy, with regard to generic drugs, with regard to vaccine, with regard to MNC companies, India is top animal. Formulations and biologics makes up to 79% of India. This is not there still. When this will be tariff, we don't know. But at this point of time, branded and patented drugs are only what? Tariff hiked. Immediate effects on Telangana Pharma. This is a very important topic. Telangana hosts many Indian pharma manufacturers, including several with USA FDA approved facilities. Means ఈ ఫెసిలిటీకి ఒక ప్లాంట్కి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫార్మాస్యూటికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్కి యూఎస్ఏ అప్రూవ్డ్ అని ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద డ్రగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సెల్ ఇన్ ద అమెరికన్ మార్కెట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రియార్ అప్రూవల్. ద టారిఫ్ టార్గెట్స్ బ్రాండెడ్ అండ్ పేటెంటెడ్ డ్రగ్స్, ద సిగ్మెంట్ వేర్ తెలంగాణ బేస్డ్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్లీ యాక్టివ్. సో ఏ కేటగిరీలో టారిఫ్ ఎక్కువైంది కదా ఆ కేటగిరీలో తెలంగాణ ఫార్మసీ ఈజ్ చాలా డిపెండెంట్ ఉందన్నమాట. దో జనరిక్ కుడ్ ఆల్సో ఫేస్ ఇండైరెక్ట్ సెక్యూరిటీ ఆర్ కాస్ట్ ప్రెషర్స్. ఓకే, సో జనరిక్ డ్రగ్స్ కూడా కొంచెం ప్రెషర్లో ఉంటాయని దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ సేయింగ్. మేజర్ తెలంగాణ ఫార్మా స్టాక్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఎ డిక్లైన్ విత్ అప్ టు 5% డ్రాప్ ఆల్రెడీ రిపోర్టెడ్ ఆఫ్టర్ ద టారిఫ్ అనౌన్స్మెంట్. సో ఆల్రెడీ స్టాక్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి 5%. 100 rupees one Dr. Reddy's share is being sold, it decreased to 95%, 95 rupees. So when the stocks are decreasing, why do you invest? If you don't invest, they will never go for an expansion. When they don't go for expansion, how can we generate employment? So ఉన్న వాళ్ళకి తీసేయడం, ఇంకా కొత్త ఎంఎస్సి స్టూడెంట్స్, ఫార్మా స్టూడెంట్స్, డి ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్కి జాబ్ రాకుండా ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. కంపెనీస్ సచ్ as డాక్టర్ రెడ్డి, సన్ ఫార్మా, లూపిన్ అరబిందో బిల్డ్ దర్ ఫార్చ్యూన్స్ ఆన్ యూఎస్ ఎపిటైట్. యూఎస్ హంగర్కి మనం సప్లై చేసినాం ఫుడ్. సో అవర్ డాక్టర్ రెడ్డి, సన్ ఫార్మా, దిస్ బికెమ్ బిగ్ because of the US market, because we produce what? Cost effective drugs that cover 9 out of 10 prescriptions. Okay, in America, even a doctor 10 tablets last 9 tablets we are actually supplying. Okay, but barely consume 1.2% of country's healthcare budget. So just imagine that how much 1.2% of country's healthcare budget, whatever is there, ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, దానికంటే చాలా చాలా వాల్యూలో వీఆర్ యాక్చువల్లీ exporting drugs to the US market. If these tariffs remain, US bound drug shipment from Telangana and broader India will become less competitive, then threatening a substantial portion of roughly 30 billion in annual India. So 30 billion value of rupees will be affected because of this tariff of which Telangana is going to be majorly hit. Looming threat ఏముంది? Now the Trump has only levied the tariff, imposed the tariff only on patented and branded drugs. If this tariff extends to complex generics and other specialty medicines, then very very difficult for India to cope up this particular mess. With formulations and biologics, which are another two category making 75% of India pharma exports, any widen means from this category to, if all the category tariff are being imposed by the US, then it will have lot of pressure not only on the manufacturing but also on the patients in the US too. Firms that have already started or plan to start US based manufacturing may be exempted. So some Hyderabad headquartered companies could fast track American investments. So mana investment akkada వెళ్ళిపోతుందని చెప్తున్నారు. The state's role as a leading pharma hub with thousands of jobs dependent on export volume, so workforce kuda hit aitadi. This article is saying in Telangana, what can we do? Obviously, Indian manufacturers, especially in Telangana, are expected to accelerate diversification. Obviously, ikkada ever konatledante akkada povali. So if US is not buying, we have to find out some other countries, Brazil, Argentina, Indonesia, Malaysia. So you can go for other South Asia, Africa, American markets ki వెళ్ళొచ్చు. Telangana government and industry bodies are reviewing support policies and trade strategies. So somehow support policies ela ivvali, trade strategies ela cheyali, so that our pharmaceutical industry should not go down, should be stable. Okay, so this is a very important discussion that I have done. Okay, Telangana link for every economic current affairs becomes important to us. So make sure that you watch my lecture all the time, share to all of your friends.
Do join my classes with regard to economy and formation. Take SNT as a free and current affairs as a very big free module for all of you. Take care. I'll see you tomorrow.